atibatike zvechopu-chopu. Mutambo uya watsuka ropa manje muri yeZimbabwe. Ndadzoka futi kune nyaya iri kunetsa panapa, nyaya dzatiri kusangana nadzo mumastreets esocial media dzatinogara tichikuiunzirai pachannel yenyu paKulian TV. Now nyaya iri kupisa nyaya ye 400,000 imba ya Senator Mabel Chinomona, ndiye president weSenate futi muparliament. Ari kunzi imba yake yakarenovetwa. Yaya imika imba yake kunzi yakarenovetwa na 400,000, but kwete kurenoveta kwatiri kufunga isusu kwekuti munenge pachinzi apa pari kuplastwa pari kuitwa sei. No, karenovation kacho ndikutenga tumashandale tumachichichi tingototi zvekungobeautifya imba zviya mavhasi wati tumwe tunhu twekuti kune vamwe vanhu mamasses vekuti vanenge vakateerera vanenge vasinga afford that kind of lifestyle hatuna kana nebasa rese, but ndo tunhu twakaspendwa mari utotwo. Now nyaya yakunetsa panapa ndeyekuti zvinhu zvese izvozvo zviri kuitwa muri kurongei senyika panyaya iyoyo, because pari kunzi uyuyu anofanira kudhiliwa naye zvakanaka. Ndo nyaya iri kuitika panapa, pari kunzi vanofanira kudhila naye zviri extra. Anofanira kugariswa pasi. Ndasangana nenyaya yemakuseni ndichingomuka ndabva ndangoona nyaya yacho ikatobuda iri kupedzwa nayo, iri kubuda nekuna advocate Faiza Maire vari kuti good morning Parliament Zim. As the institution that's meant to check and balance the executive champion accountability and be a paragon of transparent, may you please publicize Senate President Mabel Chinomona's condition of service. 2. Are you aware that the Auditor General reviewed in a report that 372,260,000 US dollar was used to renovate Chinomona's home? Is such an expenditure rational, let alone justified? Why is the public money being used to buy Chinomona's pillows? Why can't she buy her own pillows? What kind of pillows that cost is 130,000? What sort of curtains cost 64,000? How many vases and chandeliers did she purchase to rake up a bill of 57,874? Can you please give us the names of the suppliers that were used for this renovation? When this money was disbursed, was there no concern that the invoices were inflated? Why were procurement laws violated in these purchases? Is the Senate President above the laws? Inzwaika ukanzwa pakuti munhu panenge ukanzwa vanhu vakudhimanda kusungwa vakangonzwa vakuti ari above the law here. What it means, kune isu tinoanalyze tinogara takafambira nyaya zviri kunzi garai mabata munhu timbopedzerana tipei tinzwe kuti kwaakatenga zvinhu ikoko ndekupi, ndanani vakatengesa zvinhu nemaprice akadaro. Indi toda kuziva type yema invoice acho kuti ndanani ivavo vakandikirika nama invoice, tuone kuti zviri kuenderana here value nezvinhu zvinenge zvichiningira, because it's not that easy kuti mungoti mari yakatenga zvakati mapilo machichi. Toda kuziva kuti pilo yeprice iyoyo yakaita sei pilo iyoyo, uzonesa kuti kuende why mari ye taxpayers money ichishandiswa kutenga mapilo anotsamirwa nomumwe munhu, ko why pasi mari iyoyo asiri kukwanisa kutenga nemari yake iye yemuhomwe mbuni. Ndo nyaya iri kupisa panapa, but anditoda kuswera ndiri pane nyaya iyo since tine zvakawanda zviri loading panapa. Pane nyaya yanga iri kunetsa kusanyatwe kuya, so vari kunzi zvoni vanhu vaya vazobudiswa vanga vakatrepwa nemvura kubva musi wa 21 December up to now vazobudiswa nhasi. And nyaya iyi yatobudisa it's about pandiri kuitaura it was 1 minute ago according nepandasangana nenyaya iyi, but I think now zvinogona zva 2 hours ago pendanga ndichiita ma researches angu, saka ndo pendangosangana nenyaya iyoyoyi. So iyo tongoti it's covered. Now there is another issue iri kupisa yamukomana uya anonzi Chihombe ari kunzi akadzokera mustreet, and nyaya iyo iri kunetsa. Saka ndangoti ini unoziva kuti pane dzimwe nyaya dzekuti tisingadonya kukomenda, but kozoita zvinhu zvokuti zvimwe zvacho zvikanyararwa zvikasaanalyzwa zvikasataurwa nezvazvo panogoda kungoitika zvinhu zviri wrong in the name of zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. Now nyaya yekuitika ndeyekuti Chihombe akanzi apedza that rehab process yake, saka ari kunzi akabva apuwa basa futi akutoshanda
as part of the team ikoko apa anga kushanda ari part of the team ameno ka organization kavaishanda nako kavaishandidzana nako ikoko mukomana ari kuzonza akazongoti ndine vanhu vandaishandira ndoda kumboenda kunoita se kunopuwawo mari dzangu dzendaishandira kumashure kuvanhu vakandishandisa ndokubuda mukomana ndokutoenda ndo statement rakanyorwa nevematrix vacho vachitaura kuti isusu tinorespecta his decision yekuti abuda akaita se akangoenda. You get the point. So now before ndisati ndaenda pane nyaya yamaconsequences nyaya dziri kupisa pa dzakaseculator Chihombe, this is Chihombe, here he is uyo Chihombe is already in the streets. Yebo, so ndo mamirira aita zvinhu zvacho mukomana atodzokera kustreet kwaanenge akaningirikina kwaanenge vakamutora ikokoko, but nyaya iri kunetsa panapa yaita kuti ndiuye pane nyaya yestand yaakahwina Chihombe handiti ndo pari kunzi saka toita sei nestand iyaya. Pane stand yanga akahwiniswa ameno imwe certain organization andinotaura zita rayo, that organization iyoyo yanga yakapledge yakati toda a certain competition, toda kuona kuti vanhu please votai tione kuti stand vanhu voita sei, angari iye versus Greatman ameno nevamwe vanga varipo. So iye Chihombe ndiye akaita number 1 akahwina stand, number 2 anga ari Greatman. So ndo maperera akangoita chinhu chacho chakangodaro, uyu number 1 uyu number 2, but Chihombe ndobva aita sei, ndobva ahwina stand. Nyaya yakunetsa panapa ndeyekuti pakuburiswa statement kuti saka toita sei because mukomana haasi kubatika akabuda, plus vari kuti vanzi mukomana haana birth certificate chero, haana kana madocuments. Ndo nyaya hombe yakunetsa panapa, mukomana haana madocuments. Adowning handisuda hangu kutaura pa-issues aya ekuzonzi makambani vakomana maprojects avaishanda naye chinzi Chihombe kuzoenda kudidi kuDubai, nyaya dzekuDubai dzaya dzaitaurika zvangu, but vamwe tanzi aiwa anga asingaenda kuDubai agumira paairport akapfeka mauniform achiendesa vanhu kuDubai. Idzo dzanyaya dzimwe handisi kuda kunyanya kukomenda zvakanyanya pamusoro pema-issues iwayo because ndozotanga ndakupinda personally, inini ndisingada kupinda personally, ndoda kuanalyze zvinhu as it is right. Saka vari kuti stand yatakuda kuti hatichade kumupa Chihombe, taakugona kupa edu kana Greatman. So vana veZimbabwe ndozvo vari kupopota kuti no hakuna zvakadaro, there is no way pekuti mungapa munhu wekuti uyu haasi kubatika nekuti haana birth. Tsvagai kana hama dzake because sponsor wacho anzi ari kunzi sponsor westand ndiye akuti aiwa ataakuchinja kukupa. Inini zvangu maonera angu ndikuona kunge panga pane kamwe kakuda kushandisana karipo, kakuda kutora that Chihombe boy kumuita brand ambassador wemadhiri avo wekuti vanenge vachitaura naye vachimuadvertisa everyday achibuditswa pamanhingirikini mumaplatforms avo. Handizoziva hangu kuti anenge achiwana chini as maybe in return unenge uchigara nevanhu, unenge uchidawo kudya, unoda kuita sei, handizivi kana mari dzacho dzizobuda mabudiro wayo, but ndikufila kunge semunhu vanga vagara naye kubva naye murehab pamwe anga asingafile kunge ari free because unoziva munhu anodawo kamwe independent kanenge aripo kunzi alright shamwari this is what we are doing, iwewo at least wakugara because munhu anozi rehab wapedza wakunzi wapa basa wa part of the team yaari kushanda nayo yacho, hauzorambe uchirariswa kurariswa boys riri pachirongwa cherehab. Iwe unofanira kunge wane a certain room yako uchiwanawo at least to privacy kwako. Mukomana pfungwa dzinozotadza kuzononingina akumberi abuda mustreet imomo like nyaya taitaura chiti even masupplier vavatengesera madrugs ndo vamwe vanhu vekuti vaifanira kungofumurwa kunzi ningi ndo panotengeswa zvinodhaka vobatwa tombotry kuclear that ningirikini, of which is a topic for another day. Saka mukomana kungobuda nekutongonanga nekuenda maybe kutsvagawo freedom kuti ini nditenge ndoramba ndakangodzvanywa panapa. Saka ndakuona manje these guys ameno kuti iskiri ripe ravari kuita rekuda kuti mwana vakamuwinisa stand, vanhu vakavhota, vanhu vakaita sei, and the sponsor of that ningirikini akagaina momentum achinzi winisa ningirikini stand, congratulations, but munhu uyu kayo ane hama. Tisataenda kure, first thing first, vakomana even vakuti vari kushanda naye as a company what pavaiita naye program yekuti awine stand vanga vasingazviziva kuti haana kana birth, alright zvevaizviziva kuti haana birth vakashaya here hama dzake dzekuendera because handivati vati mukomana was now part of the team yaanga kutoshanda naye kwaanga aemployiwa ipapo inoshanda nevakomana vacho vematrisi mapartners vanga vapartner navo vaakushanda ikoko. Saka vawana mari yekuti vomboisa munhu akutoshanda a certain department achunzi akuendesa vanhu kuDubai akuzodai so asina birth muchito. Saka imi ari kushandira salary yacho imbori because hazvinetse zvinhu zvikungoenda kunonzi kuchiwo kungoenda kunotsvaga kana hama dzake. Hakuna munhu asingazivi kune hama dzake,
azviite unless kana akatozvarwa achitonzi haana kana haningirikini kunongotsvaga mumwe anoti plan iyoyo yoitwa ende zvinhu zvazviri simple. Takaona imi zvakaitika, if you remember vafana vaya vanzani ananyati vaya the nyati family what vanga vasina kana mabhethi kavafana iye nemukadzi wake whatever kuvana tichatotaure but anga asina zvese izvozvo but pakangobudikira a certain guy akangoti anawo ndauda unokutoresa mabhethi hande kuZimbabwe, let's go now. Ndibva atoenda vasvika bva vatoresa mabhethi bva vatoresa zvitupa mapassport same day, one process yangoitwa same day zvakatopera zvakadaro. What about these guys? But inozati it's something chekuti aitozviziva kuti vabereki vamwe vanorelaxa, vanoona kunge bhethi harina basa kumwana, vanoona kunge chitupa china basa kumwana, kurelaxa ameno kurelaxa kudzunga rekuita sei wozo expect kuti mwana wangu ndakazokuzvara kungozvara mwana is not enough, come on now. But I'm not against ndiri kutadza kuwirirana nevakomana kuti already mama kushanda nemunhu ko kumutora kamotanga kumuti now watowina the next process ngatiite process yekuti titoresana mabhethi isu mari dzedu tozobatirana a benefit or something are we no stand ka, and then something must be done with kana zvimaroje ikoko. Now there is this advocate ari kupindura that issue yekuda kutorera Chihombe stand ane ningirikini because pese pantaurwa nyaya ini nangu I like vanhu vanopindura vari department legal vonyatsodzifambira vanhu votonyatsodzwisisa ari kuti zvoni. Now firstly, it should be understood that when Chihombe entered the said competition and was subsequently declared the winner based on the stated criteria, a legal binding contract was formed between the sponsor Kambanje and Chihombe. The stand was the consideration for winning the competition and its award completed the terms of this contract. Once a prize is rightfully won under the clear terms of a contest, the winner subsequently acquires a vested legal right to it. Secondly, it should be noted that the sponsor's subsequent disappointment with Chihombe's actions of temporarily disappearing does not provide a legal basis to revoke the award or transfer it to another party. A change of heart or dissension with the winner's behavior after the fact is not a recognized ground for voiding a contract. The sponsor's desire to give the stand to the runner-up, while understandable from a personal perspective, constitutes an unlimited attempt to vary or alter the contract outcome, which the law does not permit. In conclusion, at law, Chihombe's acquisition of the stand is complete. Any attempt by sponsor to reclaim the property or reward it to great man would likely to unenforceable. The sponsor's recourse, if any, would be limited to actions specifically defined in the competition's terms and conditions, such as clauses requiring the winner to claim the prize within a certain period. In the absence of an enforceable condition, it should be understood that the sponsor's proposed action has no legal foundation and the original award to Chihombe stands. Be guided. Apedza zvake nawo wakomana because hapana petingani we know munhu akaenda akangoenda akagara akatotaura kuti inini hanzi mhosva yangu ndeye kungoenda achikanganwa kudzoka but hatingati taakutorera munhu nekuti watadza kuningirira because inini ndenda kutofungawo zvakawanda. My understanding is that maybe pacompetition yacho anogona kunge akatodyiwa nagreat man. That's what I understand. Why? Because these guys vakufila kunge vakamuitira favor pakumbowinisa stand of which enge siri favor. Kana yanga ningiri kana vangagara chidongo musponsa kumupa stand vakatadza ine kumupa zvisina competition mukati maybe kana vakatozoriga kuti vatonge kuti okay iye ndiye awina nawo va disappointed kuti nezve takamuitira zvese zvakungotisiya ivo vangatozvipira kuti ataona bhiza redu rebasa because izveso I think face of the brand ndiye angatopa mberi kwanzwa kuti chakatonongo is the first person atangopinda mupfungwa dzako kuna ningi ningi vanhu vese vangongoti Chihombe mukatarisa even spotlight yavanga vakumupa iyo unototora kuti zviri hapi angakupiwa spotlight yekuti pakauya chero muimbi pakauya chero ningiri anonzi iwo pinda imba nemuimbi ye pakauya ndana ana blot anani inda mire pasaidi na blot imba naye chichichi even kuimba tichitoona kuti hapana chinoimbwa chinozikanwa but munhu aingopiwa that spotlight yekuti vari kumutsvaga kumupusha. That was good honestly because vanhu vese vanodeserve that opportunity but now inini ndiri kufila kunge vari kurwadziwa nezvese zvavaifungawo kuti vakamuitira extra. I don't think it is necessary kuti ndakazokuitira extra. Kana waitira munhu chinhu chingoitira munhu nemoyo wese zvekuzotera kuti because tisu takazokuhwinisa tisu takazokuda so to me it doesn't make sense honestly
kuti takati ndakakuzokuitira chakati ndakazokudai so saka iwo unofanira kutodai so because ndakakudai so as if zvinhu zvacho zvazviri zvekufosana munhu anobhaiza tese tinobhaiza hakuna munhu asingabhaize even iwewe but utone zvimwe zvinhu zvaunotorambawo but it doesn't mean kuti unofanira kutorerwa chinhu chaunenge uchitotembawo kuti at least ndawinawo prize panapa wobva wanzi that prize iyoyo yakutorwa nekuti waramba wabva munhingirikini. Nyaya yavo inoda kuongororwa futi zvakasimba toziva kuti even according to nhingirikini zvemutemo vatonyatsotaura kuti hapana pekuti unganzi wanhingiriri nachinhu wotonzi mambowinisa munhu moti mauda kuchirivhesa hawo but what they know is that Chihombe akachero vakamutorera hana kana zvaanoita hatori kure nekutoti kana kuti nemaopportunity nemukana chaiwo kumisidzana navo mukoti koza hana chaanacho infact hana chaanoziva anenge achingotendererawo mustreet imomo saka ndo maadvantages mamwe anofila kunge anenge achitorerwa mwana but anyway tine zvakawanda zveloading. Ndine nyaya imwe yandoda kukuzivisa futi nyaya iri kutaurwa nyaya yekubroka kuri kuita AMH yana nhingirikini Alpha Media Holdings ndinoenzeka pavashandi $50 so far so nyaya yacho yakutaurwa permanent secretary of information ane comment yake yaari kupa that's Nick Mangwana but ndisati ndinoda kunzwisai mashoko ari kubva kuna Nick Mangwana achitaura pamusoro pekuvhara kwenhingirikini ikokoko I mean it looks like zviri kuoneka zviri kumurwadza kana kuti zviri kumuita sei whatever but ndisati ndasvika ipapo ndoda kugara ndangoshandisa mukana unoyo kuzivisana nemi vanhu vari muSouth Africa kunyanya vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndo shasha idzi vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa kuti unge unacho passport yako iri valid. Make sure kuti une passport iri valid. Zvinhu zvako zvoita se zvokwanisa kufambira. Saka garai mavabata mutaure navo vakubatsirei vakuregisterei makampani zvinhu zvenyu zvotoenda kumberi. Saka regedzai tipinde pane nyaya iri kutaurwa na nhingirikini panapa na Nick Mangwana. Timonzwa kuti ana Nick vari kumboti kudii. Da kuti musare makateerera mozondiudzawo zvamunenge muchifunga in the comment section kana muchinge manzwa mashoko abva kuna Nick Mangwana. The fight for Zimbabwe's media survival. The recent serious challenges facing a prominent media house in Zimbabwe are not an isolated incident. They are the clearest warning yet of a sector-wide crisis that demands urgent collective action. I know that the instinctive reflex would be to mock and cast aspersions because of their political positions, editorial slants, and commissariat activism in the newsroom. But there are more serious conversations to be had, beyond ephemeral opportunism. This situation is a symptom of a deeper, global disruption. Traditional revenue models have collapsed, and the digital transition has failed to provide a sustainable replacement. While this is a worldwide phenomenon, let's focus on our own country. The question before every stakeholder, journalists, proprietors, policymakers, and the public, is no longer if the industry must transform, but how it can survive with purpose and principle intact. Unsustainable economic models. The diagnosis is clear. Media houses are caught in a dangerous squeeze between evaporating traditional income and unreliable digital revenue. The digital illusion. While platforms like Facebook, X, and YouTube are indispensable for distribution, they offer little to no meaningful revenue sharing for news publishers in Zimbabwe. Broadcasters find YouTube's returns are modest and insufficient to sustain operations. The only time I remember ZBC minting money from YouTube was their live broadcasting of the electoral petition of 2018. The funds they got from Google made a lot of sense. I contend that the classic triad of advertising, subscriptions, and licensing fees, once the bedrock of media revenue, has become erratic and unreliable in an economy where it is losing the battle for priority. Technically, all new commercial televisions we licensed in 2020 and present of Mnangagwa's media reform program are struggling to remain afloat. Granted, TV has a long break-even point, but the break-even point in this case appears elusive. The global context, we are not alone.
The closures of giants like Reader's Digest in the UK and Canada, and the severe downsizing of digital pioneers like BuzzFeed and Vice prove that massive capital and good ideas are not enough. If they can fail, our local vulnerabilities are exponentially greater, more than just business. This is not merely a commercial challenge. A weakened media sector directly impacts our democracy, free flow of reliable and verified information, and therefore society in general. It risks creating an information vacuum where accountability falters, and credible news is a luxury. It endangers the livelihoods of journalists, many of whom already face months of unpaid salaries, leading to professional incapacitation. We have already read and followed the $50 for a Christmas mess. The space will be ceded purveyors of fake news and generators or deepfakes. Adaptation and innovation. The solution requires a complete reimagining of value, audience, and product. Some local and regional innovators are already charting possible courses. 1. Rethinking the product and audience relationship. Success now hinges on deep audience engagement and unique value. This means moving beyond repackaging print content online. I read the article on Zimbabwean Mail, which I think was erudite.